Английский предлог at — это предлог точки. Он отвечает на вопросы «где именно?», «когда именно?» и «на что именно?». Он всегда привязывает действие к конкретному ориентиру в пространстве, времени или цели. We agreed to meet at the main entrance of the park. Мы договорились встретиться у главного входа в парк. We agreed to meet at the main entrance of the park. The cat is staring at the bird outside the window. Кот пристально смотрит на птицу за окном. The cat is staring at the bird outside the window. Why are you smiling at me like that? Почему ты так улыбаешься мне? Why are you smiling at me like that? It's not polite to laugh at other people's mistakes. Невежливо смеяться над ошибками других людей. It's not polite to laugh at other people's mistakes. The online conference starts at 3 p.m. sharp. Онлайн-конференция начинается в 3 часа дня ровно. The online conference starts at 3 p.m. sharp. My sister is really good at solving puzzles. Моя сестра очень хорошо разгадывает головоломки. My sister is really good at solving puzzles. Can you guess at what I bought for your birthday? Можешь попробовать угадать, что я купил тебе на день рождения? Can you guess at what I bought for your birthday? He was driving at a dangerous speed. Он ехал с опасной скоростью. He was driving at a dangerous speed. I can't talk right now, I'm at work. Я не могу сейчас говорить, я на работе. I can't talk right now, I'm at work. She marveled at the beautiful architecture of the old town. Она восхищалась красивой архитектурой старого города. She marveled at the beautiful architecture of the old town.